Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 8 এর লেসন 1 দ্য উইন্ড ক্যাপ স্টোরিটি পড়ে শোনাবো, এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। চলো শুরু করা যাক। দ্য উইন্ড ক্যাপ, জেন ইয়েলেন. Jane Hayat Yellen, 1939, is an American author and editor of folklore, fantasy, science fiction, and children's books. She has written over 280 books, the best known of which are the Holocaust novella and The Devil's Arithmetic. The present text is an edited version of her popular short story of the same name. There was once a lad who wanted to be a sailor, but his mother would not let him go to the sea. Child, what do you know of sailing? She would say, you are a farmer's son. You know the turn of the seasons and the smell of the soil, but you do not know the sea. একদা এক বালক নাবিক হতে চাইতো, কিন্তু তার মা তাকে সমুদ্রে যেতে দিতে চাইতেন না। তিনি বলতেন, শিশু, তুমি নৌযাত্রার কি জানো? তুমি চাষির ছেলে, তুমি ঋতু পরিবর্তন জানো এবং মাটির গন্ধ জানো, কিন্তু তুমি সমুদ্র সম্বন্ধে জানো না। Now the boy, whose name was John, had always obeyed his mother. So he went about his farm work with a heavy heart, but did not again mention the sea. জন নামক বালকটি সর্বদা তার মাকে মেনে চলত, তাই সে ভগ্ন হৃদয়ে তার কৃষিকাজে চলে গেল এবং আর সমুদ্রের কথা উল্লেখ করত না। One day he had been walking behind the plow. He all but ran over a tiny green turtle on a clod of dirt. He picked the turtle up and set it on his head where he knew it would be safe. When he was done with plowing, John plucked the turtle from his head. To his utter surprise, he found that it had turned into a tiny green fairyman that stood up in his palm and bowed. একদিন সে লাঙলের পিছনে হাঁটছিল, সে একটা ছোট্ট সবুজ কচ্ছপকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল একতাল কাদার মধ্যে। সে কচ্ছপটিকে তুলল এবং তার মাথায় রাখলো, যেখানে সে নিরাপদে থাকবে। যখন তার লাঙল দেওয়া শেষ হলো, জন কচ্ছপটিকে মাথা থেকে নামালো। তাৎক্ষণিক বিস্ময়ে সে দেখল যে সেটি ছোট সবুজ পরিত্রে পরিণত হয়েছে এবং তার তালুতে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করছে। I thank you for your kindness. Tell me your heart desire, and I will grant it to you for saving my life, said the fairy. John bowed back but said nothing, although his heart yearned to go out to the sea. He did not express his wish. তোমার দয়ালুতার জন্য ধন্যবাদ। তোমার মনের ইচ্ছা আমাকে জানাও এবং আমার জীবন রক্ষা করার জন্য এই ইচ্ছা আমি মঞ্জুর করব, পরী বলল। জন প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কিছু বলল না, যদিও তার হৃদয়ে সমুদ্র যাত্রার আকাঙ্ক্ষা করছিল। সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করল না। The green fairy man could read a heart easily, so he said, I see you wish to go sailing. John's face answered for him. সবুজ পরিমাণবটি সহজেই হৃদয় পড়তে পারত, তাই সে বলল, আমি দেখছি তুমি সমুদ্র যাত্রায় যেতে চাও। জনের মুখ তার হয়ে উত্তর দিয়ে দিল। নেক্সট পার্ট। Since you put me on your head like a hat to keep me safe, I shall give you a different kind of cap in return. The kind sailors most desire, a cap full of wind. But there is one warning, no human hand will ever be able to take it off. যেহেতু আমাকে নিরাপদ রাখার জন্য তুমি তোমার মাথায় টুপির মতো রেখেছিলে, আমি বিনিময়ে তোমায় একটা আলাদা ধরনের টুপি দেব, যেটা নাবিকরা পেতে খুব ইচ্ছা করে, একটা হাওয়া ভরা টুপি। কিন্তু সেখানে একটা সতর্কবাণী আছে, কোনো মানুষের হাত এটাকে খুলে নিতে পারবে না। Then with a blink, the fairyman disappeared, leaving a stripped cap behind. Young John put the cap on his head and ran home to tell his mother. তারপর নিমেষের মধ্যে পরিমানব অদৃশ্য হলো, একটি ডেরাকোটা টুপি পেছনে রেখে যুবক জন টুপিটা মাথায় পরল এবং দৌড়ে বাড়ি গিয়ে মাকে বলল। No,
good will come of the wind cap, she said, but the lad would have none of her cautions. The very next day, putting on the sailor's cap, he ran off to the sea. On seeing a ship anchored near the shore, he requested the captain to take him along. Thus began his first ever sea voyage. তিনি বললেন, বায়ু টুপি থেকে ভালো কিছু হবে না, কিন্তু বালকটি তার সতর্কবাণীর কিছুই মানল না। পরদিন নাবিকের টুপি পরে সে সমুদ্রে দৌড়ে গেল। তীরের কাছে একটি জাহাজ বাঁধা দেখে সে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলো তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। এভাবেই তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু হলো। Well, the wind cap worked as the fairy had said, but that one condition prevailed. Now that was both bad and good. It was bad because John could neither take his cap off before his captain nor at bedtime, and it was good because neither could he lose the cap nor could it be stolen from him. পরিমানবের কথা মতো হাওয়া টুপি কাজ করতে লাগলো, কিন্তু একটি শর্ত বিরাজ করছিল। সেটা খারাপ ও ভালো উভয় ছিল। এটা খারাপ ছিল কারণ জন তার টুপি খুলতে পারত না, আর ক্যাপ্টেনের সামনে বা শোয়ার সময়। এটা আবার ভালো ছিল কারণ টুপিটা হারাবে না এবং কেউ চুরি করতেও পারবে না। Since it was wind that sailors called for, and wind that John could supply, he soon became very popular. When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind. He could also turn it to call both the north as well as the south wind. The captain would therefore never part with his prized sailor and let him ashore. যেহেতু নাবিকরা বাতাস চায় এবং জন সেটার যোগান দিতে পারে, তাই সে শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হলো। সে যখন টুপিটাকে বিশেষভাবে ঘোরাতো, সে পূর্ব ও পশ্চিম বাতাসকে ডাকতে পারত। সে এটা ঘুরিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ বাতাস উভয় বাতাসকে ঘোরাতে পারত। ফলে ক্যাপ্টেন কোনোদিনই এই পুরস্কার দৃশ্য নাবিককে ছাড়তে চাইতো না এবং তাকে তীরে যেতে দিত না। For a year and a day, young John did not set foot on land. He saw nothing but the churning of the waves. Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. এক বছর একদিন যুবক জন মাটিতে পা দেয়নি। সে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঢেউ ছাড়া কিছুই দেখেনি। শীঘ্রই তার হৃদয়ে ভূমি দেখার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলো। Part 3. Oh, let me go ashore just for one day, he begged the captain when they had sighted land. He promised he would return, but the captain was unmoved. However, John could not stop dreaming of the land. যখন তারা তীর ভূমি দেখলো, সে ক্যাপ্টেনের কাছে প্রার্থনা জানালো, আমাকে একদিনের জন্য তীরে যেতে দিন। সে শপথ নিল যে সে ফিরে আসবে, কিন্তু ক্যাপ্টেন অবিচল রইল, যদিও জন তীরে যাবার স্বপ্ন ছাড়ল না। One quiet afternoon, he lay fast asleep and fell to dreaming again. Unknown to him, the ship stood offshore from his old farm. In John's dream, the season turned rapidly, and as each turned, so did John in his bed. Consequently, the cap on his head twisted round and about. It called up a squall from the clear sky that hit the ship without a warning. একদিন শান্ত বিকেল বেলায় সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। তার অজানা অবস্থায় যে তার পুরনো কৃষি খামারের কাছে জাহাজটা দাঁড়িয়েছিল। জনের স্বপ্নে দ্রুত ঋতু পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে জনও তার শয্যায় ঘুরল। ফলে তার মাথার টুপিটা ঘুরে গেল গোল হয়ে। এটা একটা ভয়ঙ্কর ঝড়কে ডেকে আনলো। পরিষ্কার আকাশে কোনো সতর্ক বার্তা ছাড়াই জাহাজকে আঘাত করলো। The wind had been whirling about the boat, tearing the sails and snapping the spars. It's his fault, the sailors cried. They shouted in anger and fear and tried to rip the cap off his head. বাতাস নৌকার চারপাশে ঘুরতে লাগলো এবং নৌকার পাল ছিঁড়ে দিয়ে মাস্তুলকে কেটে দিল। এটা তার দোষ। নাবিকরা চিৎকার করতে লাগলো। তারা রাগ ও ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো এবং তার টুপিটা মাথা থেকে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করলো। Well, they were unsuccessful.
For it was a fairy cap. They pulled it and twisted it, and so the squall became a storm, the mightiest they had ever seen. The captain ordered his men to bring John before him. In anger, he grabbed him by the tail of his stripped cap, twisted him thrice, and flung him out to the sea. But the winds called up by the cap spun the ship 3 times round. যাই হোক, তারা বিফল হলো, কারণ এটা ছিল জাদু টুপি। তারা এটাকে টানলো, ঘোরালো, ফলে ঝড় ভয়ঙ্কর আকার নিল, যা তারা আগে কখনো দেখেনি। ক্যাপ্টেন জনকে তার সামনে আনার জন্য তাদের লোককে আদেশ দিলেন। রাগে তিনি তার ডোরাকাটা টুপির লেজটা ধরলেন, 3 বার ঘোরালেন এবং সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু যে ঝড় টুপির টানে এসছিল 3 বার জাহাজটাকে ঘুরিয়ে ছাড়ল। As John went under the waves, the cap came off his head. Soon the storm stopped, and John swam ashore. The cap followed him. When he got to the land, John picked up the cap and ran home to his mother and farm. যেই জন ঢেউয়ের নিচে গেল, টুপিটা তার মাথা থেকে খুলে গেল। শীঘ্রই ঝড় থেমে গেল এবং জন সাঁতার দিয়ে তীরে এলো। টুপিটা তাকে অনুসরণ করলো। সে যখন তীরে পৌঁছলো, জন টুপিটা তুলে নিল এবং দৌড়ে তার মায়ের কাছে এবং কৃষি খামারের বাড়ি পৌঁছলো। Again in the winter, when the snow lay heavy on the fields, he began to dream of the sea. John went to the wardrobe, got out the fairy cap, and started at it for a long moment. Tucking it in his shirt, he ran out to the field. He placed the wind cap under a stone where he knew the ferryman would find it. Then he left again for the seas. আবার শীতে যখন ভারী তুষার জমিতে পড়েছিল, সে সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। জন ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে পরি টুপিটা বের করলো এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেটির দিকে তাকালো। তার শার্ট সেটিকে আটকে সে দৌড়ে মাঠে গেল। সে একটা পাথরের নিচে বায়ু টুপিটা রাখলো, যেখানে সে জানতো পরি মানব তাকে খুঁজে পাবে। তারপর সে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। For the rest of his life, John spent half the year on a ship and half of the year on the shore, till at last he owned his own boat and 100-acre farmland. From then on he came to be known as Captain Turtle, for he was as much at home on the water as he was on the land. বাকি জীবন জন অর্ধেক বছর সমুদ্রে এবং অর্ধেক বছর ভূমিতে কাটাতো। অবশেষে তার নিজের নৌকা এবং 100 একর চাষ জমি হলো। তারপর থেকে সে ক্যাপ্টেন টার্টল নামে পরিচিত হলো, যেহেতু সে যতদিন বাড়িতে থাকতো ততদিনই সে ডাঙায় থাকতো। আশা করি তোমরা দ্য উইন্ড ক্যাপ স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা দ্য উইন্ড ক্যাপের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি দেখে নিই। এবারে চলো আমরা দ্য উইন্ড ক্যাপের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো দেখে নিই। দ্য উইন্ড ক্যাপ অ্যাক্টিভিটি 1, টেক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলিকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো করে দিয়েছি। দ্য ল্যাড হ্যাড ওয়ান্টেড টু বি আ ডক্টর, স্পোর্টসম্যান, সেলার, এটা হবে সেলার। মাদার টোল্ড দ্য ল্যাড দ্যাট হি নিউ দ্য স্মেল অফ দ্য সয়েল, ফুড, ফ্লাওয়ার, এখানে হবে সয়েল। জন পুট the turtle on his back, head, land, এটা হবে head. The ferryman wanted to know John's age, name, heart, desire, এটা হবে heart, desire. Next আছে activity 2. Rearrange the following sentences in the correct order and put the number in the given boxes. এখানে দেখো পরপর যেভাবে নাম্বারিংটা হবে আমি সেইভাবে বলে দিচ্ছি। Mother said John was a farmer's son. John made the teeny green turtle. John plucked the turtle from his head. The turtle changed to the tiny green fairy man. John bowed back. John did not express his wish. Next আছে activity 3. Answer the following question. Why do you think John thought that the turtle would be safe on his head? Answer, there are 2 reasons. 1, the turtle was very tiny, so it can be easily stomped by anyone, and 2, the turtle could breathe easily on its head. Next আছে activity 4. Complete the following sentences with information from the text. The cap
that sailor's most desire is a cap full of wind. Seeing a ship anchored near the shore, John requested the captain to take him along. By twisting the cap, John could summon the east wind and the west wind. John desired to see the land because he did not set foot on the land for a year and a day. Next, activity 5. Answer the following question. Why did the ferryman offer John the wind cap? Answer. The ferryman knew that John wanted to be a sailor, so he gave him the wind cap, which was the most desirable thing for the sailor. What was the condition that was associated with the wind cap? The only condition associated with the cap was that no human could not be able to take it off. Why did John become popular with the sailor? Answer. John was popular among the sailors because he could supply wind. Activity 6. Write T for true and F for false statement in the given boxes. Give supporting statements for each of your answer. John never dreamed about the land. False. Supporting statement. However, John could not stop dreaming of the land. Next, the squall was called up because John was sleeping. False. Supporting, the cap on his head twisted as round and about. Next, the captain was angry with John. True. Supporting, in anger he grabbed him. Next, John did not return the wind cap to the ferryman. Supporting, he placed the wind cap under a stone where he knew the ferryman would find it. Next, activity 7. Answer the following questions. Why did the sailors try to rip off the cap from John's head? Answer. The sailor tried to rip off the cap from John's head because a terrible squall had been called up by John's mistake. Next, how did John divide his time between land and sea? John spent half of the year on a ship and half on the land. Do you think John was rightly called Captain Turtle? Give reasons for your answer. John was rightly called so because he was as much as on land as on the water, just like the turtle does. Next, why did John want to return the wind cap to the ferryman? Answer. He wanted to return the cap to the ferryman because it was not suitable for any human being. Next is activity 8A. Underline the verbs in the following sentences that suggest actions that began in the past and are still continuing. First আছে দেখো, এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলিকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। They have been traveling for 10 hours. He thanked me for what I have been doing. The baby has been sleeping all day. This kind of tense is called present perfect continuous tense. মানে এই যে have been traveling, have been doing, has been sleeping এগুলো যে আছে এগুলোকে বলা হয় present perfect continuous tense. Next আছে activity 8B. Underline the verbs in the following sentences which suggest actions that began before a certain point in the past and continued up to that time. They had been playing in the field for an hour before mother called them. When I visited my uncle, he had been teaching in a school there for 5 years. Rita had been studying in our school for the last 8 years since I met her. এখানে আবার দেখো this kind of tense is called past perfect continuous tense. এই যে had been playing, had been teaching, had been studying এগুলো সবই হলো past perfect continuous tense. Next আছে activity 8C. Fill in the blanks with either the present perfect continuous or past perfect continuous tense. First আছে দেখো the rain dash when I left home. এখানে আছে pour. এখানে দেখো যে অ্যান্সার গুলি হবে সেগুলিকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। The rain had been pouring when I left home. The engineers had been making the bridge for the past few months. The performers had been singing since evening.
At that time, Mr. Roy had been writing poems for 1 month. Next আছে activity 9. Replace the underlined words with their antonyms. John had always obeyed his mother. Answer হবে John had been always disobeyed his mother. Next আছে John began his first ever sea voyage. Answer John ended his first ever sea voyage. Next, he became very popular with the sailor. Answer, he became very unpopular with the sailor. In John's dream, the seasons turned rapidly. In John's dream, the seasons turned slowly. এখানেও দেখো যে অ্যান্সারগুলি সেগুলিকে আমি ইয়েলো করে দিয়েছি, ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি এবং বোল্ড করে দিয়েছি। Next activity 10A. Imagine you are out on the open sea in a boat with waves rising all around you. Would you feel scared or excited? Write a paragraph in about 80 words describing your experience the sea voyage. I had a long desire for a sea voyage. Last year I got an opportunity to visit the open sea. The voyage on a boat in the Bay of Bengal was an excellent one. I felt much excited. There were waves on every side. The boat was being continuously tossed by the waves. A feel of slight fear was also generated in my mind. I was looking at the beauty of the sea. It was an excellent sight. The waves of the sea were glittering in the sunlight. I stood up to see further, but there was only water. It was really an extraordinary experience. Next is activity 10B. Suppose you had wished to perform on stage for a long time. On the occasion of your school's annual function, you finally got a chance to do so. Write a letter to your friend describing how you felt when your wish was fulfilled. Dear Anu, at the beginning of the letter you take my love. For a long time we are away from each other. I hope you and your family all are well by the grace of God. I am also fine. You know very well that I very much desire to perform on the stage. That wish is fulfilled on the occasion of our school's annual program. I acted in a drama. My role was of the princess. I was happy and nervous at the same time, but as I entered the stage, my fear totally vanished. People praised me with clapping. My teachers also appreciated my acting. I felt a sort of proud. It was an excellent experience. I never forgot the moment. No more today. My respect to your parents. Lots of love to you. Your loving friend, Preeti. আশা করি তোমরা দ্য উইন্ড ক্যাপ স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার and please to subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thank you.